Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing the non-dramatic works of William Shakespeare. William Shakespeare is a dramatist and a poet, and we have been discussing the narrative poems and the other short poems of William Shakespeare. Now we are getting into the major chunk. Shakespeare is known as one of the famous English sonneteer, a writer of English sonnets. And now let's get to know. Okay, Shakespeare wrote 154 sonnets. We saw it in the previous session. And these 154 sonnets were compiled and they were published, okay, along with the first folio. They were compiled and published along with the first folio in the year 1623. And then you find again earlier in 1609, they appeared in an edition by Trope in 1609. 1609 ஆண்டே இது வந்து பப்ளிஷ் ஆனப்பட்டது. And we told yesterday that it was editor by name Trope, Thrope, who actually compiled these sonnets and published them in 1609. But you have a writer by name Sonnets, very popular. அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, that Shakespeare had already circulated these poems, and these poems were circulated among the friends of William Shakespeare. Shakespeare எழுதி இந்த poems தன்னுடைய நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த நண்பர்கள் வந்து அவர்களுடைய acquaintances-ஓட ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. And then it became very popular அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. And we come to know that these sonnets were very popular even around 1598. And then you have another piece of information again from Francis Meres. And this particular person says that the two sonnets, okay, particularly sonnet 138 and sonnet 144, the rendu sonnets, they appeared in 1599 in a folio titled The Passionate Pilgrim. The Passionate Pilgrim அப்படின்னு ஒரு anthology வந்தது. அதோடு சேர்த்து இந்த ரெண்டு சானட்ஸும் ஏற்கனவே பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கிளைம் வந்து was placed by Francis Meres. These are simple informations which I am trying to share with you. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும், 1609க்கு முன்னாடியே இந்த போயம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாப்புலரா இருந்திருக்கு. அந்த கிளைம் பண்ணது, அந்த கிளைம் உலகத்துக்கு சொன்னது யாரு? Who made this claim to the world? அப்படின்னா there was a writer by name Francis Meres அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். இதுல இருந்து கொஸ்டின் வருமா அப்படின்லாம் தெரியாது, பட் சொல்லிட்டது நல்லது. Now let's get into what is a sonnet. Okay, what type of poem is sonnet அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we find that sonnet became very popular in England. It was actually imported from Italy. Yeah, it is an Italian poetry form. It was very popular in Italy, and the man who popularized this sonnet form is Petrarch. Petrarch wrote a sequence of poems addressing to his ideal love, Lara. பெட்ரார்க் வந்து தன்னுடைய ஐடியல் லவ்வா நினைச்ச ஒரு லேடி இருந்தாங்க, லாரா. அவங்களுக்காக இந்த சானட்ஸ் எல்லாம் எழுதி டெடிகேட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. And now we also come to know that this particular Italian sonnet form contained 14 lines. மொத்தம் 14 lines make up a poem. And இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணிப்போங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, sonnet as a poetry form is part of lyric poetry. Lyric is umbrella term. அதுதான் umbrella term. அதுதான் the major subdivision in poetry. அந்த லிரிக்குள்ளார ஒரு ஃபார்ம் தான் sonnet. And நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் தான், I have not put it here. Sonnet in Italian means a little strain. A little strain. S-T-R-A-I-N. A little song. And the theme is normally about love.
the problems in love, the conflict between love and time. அதுதான் normally was the theme of a sonnet. Okay, and now coming to the dedication. William Shakespeare wrote 154 sonnets. நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், திருப்பியும் I'm repeating so that you do understand, you recall all this information. 154 sonnets, and the dedication was made to a certain person by name W.H. Shakespeare has dedicated it to a young man by name Master W.H. Who is this W.H.? That will be disclosed a little later. The W.H. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it must be one of the patrons of William Shakespeare. அது ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு பேட்ரனாக இருக்கலாம், ஒரு பெனஃபேக்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And there are a lot of debates about it. நிறைய பேர் இது இவரா இருக்குமா அவரா இருக்குமா, அப்ப ஷேக்ஸ்பியருக்கும் இவருக்கும் என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அப்படின்னு நிறைய தியரிஸ் எல்லாம் உருவாயிருக்கு. Okay, and now we move on to the division of 154 sonnets. Shakespeare did not make these divisions. He wrote only sonnets. These divisions are done by the critics. Okay, அப்போ என்ன மாதிரி இந்த சானட்ஸ் எல்லாம் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து டிவைட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first major division is sonnet 1 to 126. They are called young man sonnets. And of the sonnets 1 to 126, the first set 1 to 17, they are called procreation sonnets. Okay, why are they called procreation sonnets? Abdina, William Shakespeare is trying to tell the young man about the importance of getting married, forming a family, having children. Adha patti solradanaala it's called procreation sonnet. Procreation abdina indulging in the act of love making, not without forming a marriage. Adu romba clear ah irundirukar William Shakespeare. He was advising the young man to get married, create a family, and he speaks about the importance of creating a family. He says, adukku oru bayangaramana example la avaru kuduthirupparu. When you go through the sonnets, you will understand it in detail. He speaks about a man and a woman and his children as the strings of a music instrument. Okay, oru man, woman, and edaila oru music, இன்னொரு child or two children. இது எல்லாமே சேர்த்தா it is the strings of the music instrument, and whenever you strike one particular string, the other strings vibrate in order to keep harmony. So marriage is important to maintain harmony. ஒரு மனுஷனை ஒரு மனுஷனை வந்து முழு மனிதனாக மாற்றுவது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is family. A man becomes harmonious only when he mingles with a person of the opposite sex and creates a beautiful family. Adanala, these sonnets 1 to 126 is called fair youth sonnets or young man sonnets. Eppadi venmo adha call panikalam. Certain critics call it as fair youth sonnets. Some people call it as young man sonnets. And இது யாரு சார் அந்த young man அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is unnamed man. But there are assumptions that this must be that young man, the other young man அப்படிங்கிற மாதிரி claims எல்லாம் இருக்கு. We will deal with it little later. Now, the second set is sonnets 127 to 152. It speaks about Shakespeare's relationship with a mysterious mistress, a dark lady. So the sonnets are called dark lady sonnets. Shakespeare, it is stated, it is critique that he had a kind of attachment with a mysterious dark lady, and people also give names about the dark lady. Let's not worry about it. அந்த டார்க் லேடி யாரு அப்படிங்கிறத பத்தி நமக்கு worries வேணாம், ஏன்னா நமக்கு அதுல இருந்து questions வராது. இருந்தாலும் I will try to help you out with that information also.
நமக்கு sonnets 127ல இருந்து 152 எதை பத்தி அப்படின்னா, it speaks about the relationship that existed between the poet William Shakespeare and a mysterious dark lady who was supposed to be his mistress. And sometimes these sonnets also deal with the complication in relationship between Shakespeare, the fair youth, and the dark lady. And the triangle love அதை பத்தியும் இந்த sonnets பேசும். Then the third list is sonnets 153 and 154. They are called Greek sonnets. They are called Greek sonnets. Why are they called the Greek sonnets? Because Shakespeare has spoken about two Greek characters. Who are the two Greek characters? One is Venus, the goddess of love, and the son of goddess of love. It is Cupid. And these two sonnets are dedicated to Cupid. In the information, ரொம்ப vital. I think last time they have asked it. Okay. And almost all these sonnets, what do they deal with? What is the subject matter? Abdina, they deal with love. They deal with beauty. They deal with mortality. Mortality, abdina, impermanence of life. And then they also speak about the effects of time on human life. Ida major theme. அப்புறம் லவ்னு சொல்லிட்டோம்னா கான்ஃப்ளிக்ட் இன் லவ் வரும், ஹெசிடேஷன் இன் லவ் வரும். And those things are part of the sonnet. Let me repeat it. The subject matter is love, problems in love, then beauty, then mortality. Mortality na impermanence of life. Life cannot be permanent in this world. It is changing. Okay, sonnet 116 speaks about the nature of love. Specifically, a lot of images about love, a lot of physical images, நிறைய visual images நிறைய கொடுத்திருப்பாரு. He compares love to a lighthouse. He compares love to a pole star. அப்படிலாம் சொல்லிட்டு he makes a very strong statement that love is not true love, that alters with alteration fine. And he speaks about love of true minds, not love of true hearts or love of two bodies. Okay, அவருடைய love வந்து love of true mind. It's kind of mind waves coming together. Two people with the same mind wave, when they come together, they become inseparable. They cannot be separated அப்படின்னு சொல்றாரு. And அந்த sonetல லாஸ்ட்ல வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு, if somebody in the world is to prove what I have stated is wrong, I will stop writing அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு he is convinced of his ideas. Okay, now we move on to the themes. ஏற்கனவே சொன்னதான் சப்ஜெக்ட் மீட்டர், அதை வேற மாதிரி சொல்ல போறோம். Theme. What is the theme of the sonnets? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the major theme is love. And other than these, there are a few things. One is the brevity of life. Life is short. Life is short. This is what we call as mortality, impermanence of life. Not morality, it is mortality. It is called impermanence of life. Impermanence of life. And then he also speaks about the transience of beauty. Abdina, beauty cannot be everlasting. Beauty will be short-lived. அதான் அவர் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட். அதற்கப்புறம் Shakespeare speaks about the trappings of desire. He speaks about the desire, how desire is driving a man. Okay, இதுல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான். என்ன அப்படின்னா, sonnets 1 to 17. They are called procreation sonnets. அதை இங்க கொஞ்சம் டீடைலிங்கா கொடுத்துருக்கிறேன், ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லிட்டேன். Again, it's called procreation sonnets. Procreate அப்படின்னா the act of love making and the output of love making, அதை பத்தி தான். And who is addressed in all these sonnets அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is a young man who is addressed. And the poet William Shakespeare argues that having children is to carry on one's beauty. Normally beauty is short-lived and solid. Shakespeare சொல்றாரு, if you want your beauty to be permanent, you need to have children.
and so that you can see your beauty in your children. Your children will become your own image அப்படின்னு சொல்றாரு. Yeah, and then he tries to immortalize the beauty of the young man through his own poetry in sonnets. Specific sonnets நான் நோட் பண்ணி இருக்கிறேன். Okay, அவர் என்ன சொல்றாரு? The young man is very beautiful. Normally நம்ம handsome யூஸ் பண்ணுவோம், but Shakespeare is known for committing all these blunders in poetry. ஏன் அப்படின்னா he was not a highly educated man, so he is messing up with adjectives. He says the young man is very beautiful. அதை வச்சு நிறைய தியரிஸையும் உருவாக்கிட்டாங்க, கான்ட்ரவர்ஷியல் தியரிஸ், that Shakespeare was very close with the man sexually அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிளைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இங்க நமக்கு என்ன சொல்றேன், that he doesn't want to normally இப்போ சொல்லும்போது கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி they are very much attached to their beauty, they don't want their beauty to fade away, they don't want to get into the family life because they believe that their beauty will be damaged because if they have children and if they breastfeed அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஆனா அந்த காலத்திலேயே there was a young man who was reluctant to get married, and Shakespeare tried to immortalize the young man in his poems, particularly in sonnet number 18 and sonnet number 55. And then a very important sonnet in the sonnet sequence by William Shakespeare is sonnet 116, where Shakespeare uses lot of imagery to describe love. Loveனா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது he says it is love of true minds, which is a very controversial statement. Normally love is associated with the heart. Okay, லவ் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு ஹார்ட்டின் படத்தை போட்டு விடுவாங்க, ஒரு அம்பை உள்ள அப்படியே பாய்ஞ்சு போற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. Normally this is the imagery, traditional image of love is a heart, the heartin image. But here Shakespeare tries to speak about love of true minds. And he says when two minds which are in love, when they are attached, they can never be separated. அதுக்கு நிறைய இமேஜ் சொல்றாரு, that love is a guiding principle, it is a directing principle. நம்ம ஊர்லயும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தன் தருதலை அலைகிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு கால் கட்டு போட்டா அவன் என்ன ஆயிடுவான், நார்மல் ஆயிடுவான். ஊதாரியா இருக்கிறவன், சார் அவன் ஊதாரியா இருக்கான் சார் அப்படின்னா ஊர்ல 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைங்க, ஆளு வலிக்கு வந்துருவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Love will make a man more responsible. Love will guide the man to his destiny. அததான் அங்கேயும் இந்த சானட்ல sonnet 116ல சொல்றாரு. He gives the image of a wandering bark, man as a wandering bark, bark wandering barkனா ஒன்றும் இல்லை, a particular small boat which is in the sea, not knowing its course. அது எங்க போய் சேரணும், ஏன்னா அந்த காலத்துல காம்பஸ்லாம் இல்லை. அப்ப the compass இல்லாம போகணும் அப்படிங்கும்போது they have to follow the pole star. அப்ப love is a pole star which guides a wandering bark. Hey, this is again a visual imagery, natureல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு imagery. Love as a pole star and man as a wandering bark. Wandering அப்படின்னா இலக்கு இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன், அவனை வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடியது லவ். அதுக்கு ஒரு இமேஜ். இன்னொன்னு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா வரும்போது people were speaking in terms of compass was invented. அப்ப அந்த காம்பஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஷோரை கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி போறதுக்கு உதவியா இருக்கிறது லைட் ஹவுஸ். அப்ப லவ் இஸ் a fixed mark அப்படின்னு அந்த போயத்துல சொல்லுவாரு. Love is a fixed mark. The fixed mark is nothing but the lighthouse which will guide the ship to the shore. ஒருவேளை அந்த லைட் ஹவுஸ்ல இருக்க லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா there will be major accident which will be reported in the following day. ஏன் அப்படின்னா அந்த பக்கத்துல ஹார்பர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் it will be a comfortable space for the ship to come. Sometime the other part of the shore will be bit craggy. There will be sandy beaches. அதுல போய் மோதிச்சுனா கூட ships எல்லாம் என்ன ஆகும், it will break. There will be a wreck. அப்ப for a ship to avoid being wrecked,
you need a lighthouse. Likewise, for a man to reach his destiny, to live a good life, needs good love. அப்படின்னு நிறைய symbols அந்த particular poetல சொல்லியிருக்காரு. And then you find sonnet 27 begins a new cycle. Okay, and it presents the poet's love affair with a mysterious lady. And this mysterious lady is remarked as a dark lady because of the complexion of the skin. Okay. And normally the mood of the sonnet in sonnet from sonnet 127 we find Shakespeare changes his theme towards a dark lady, and it presents a kind of attachment with a mysterious lady, and the mood of the sonnet turns towards darkness, and love itself, which is supposed to be very healthy, becomes sickening. So Shakespeare was very much worried in the sonnets that he spoke about the dark lady, because dark lady was a kind of imposing character. He was drawn towards the lady, and the love relationship was not healthy. It was rather very, very disturbing. And Shakespeare also finds that this lady was a dark angel. And this dark angel was trying to take away from Shakespeare his fair angel. The fair angel is a young man. Shakespeare was attracted to the lady. The lady was trying to pull two people to herself. One is William Shakespeare, the other one is the fair youth. And her main focus was on the fair youth because he was younger than William Shakespeare. So there is a kind of disturbance in Shakespeare, which he speaks of in many sonnets. And then I am just touching a few sonnets, that's all. Sonnet 116 speaks about the theme of ideal love and healthy love. And Sonnet 147 deals with the theme of diseased love. Bad love அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மாதிரி இங்க சொல்லியிருப்பாரு. Now I am taking you into a short study on the Italian sonnet format. ஏன்னா அந்த ஃபார்மேட்டை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க, ரைம் ஸ்கீமை பேஸ் பண்ணி. ஏன்னா நமக்கு சானெட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாவே அதில் ரைம் ஸ்கீம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இட்டாலியன் சானட் ரைம் ஸ்கீம், எட்மண்ட் ஸ்பென்சர்ஸ் ரைம் ஸ்கீம், அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ரைம் ஸ்கீம், இது மூணையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Italian rhyme scheme, sonnet. Sonnet is a 14-line poem. In Italian format, it consists of an octave. What is an octave? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 8 lines, the first 8 lines. Okay. Normally, it presents a problem. அந்த ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்றது தான் the second part. It is called a sestet. 6 lines, a 6 line that comes in the second part of the sonnet, that is called sestet. 6 lines, and these 6 lines, they try to give a solution to a problem. இதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்ப இந்த ஆக்டேவ் உடைய ரைம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the rhyme of the octave in Italian is ABBA, ABBA. First line, fourth line, fifth line, and the 8th line, they will be rhyming. Then second line, third line, and 6th line and the 7th line will have the same rhyme. And the sestetla, there is a variance. In sestet, there is a variance. Either the 6 lines will have the rhyme scheme CDE, CDE, or it will have interlocking rhyme CDC, DCD அப்படின்னு இருக்கும். CDC, DCD அப்படின்னு ஒரு ரைம் ஸ்கீம் இருக்கும். இந்த ரைம் ஸ்கீமை மட்டும் தனியா எழுதி வச்சுக்கோங்க. It will be useful when you sit for your exam.
and in between there will be a pause. It's also called caesura, or it is called volta. It's called caesura or volta, or it means a pause. Okay, it's called pause. அப்படின்னா there is a sharp twist in the thought pattern. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை பத்தி ஒரு 8 லைன்ல பேசிட்டு வரவரு அந்த 8வது லைன் முடிவுல அப்படியே ஒரு ட்விஸ்ட், ஒரு டர்ன் எடுத்து he will try to give solution to the problem. This is the normal pattern in the Italian sonnet. But when this particular sonnet came into English, you know who introduced sonnet form into English? Thomas Wyatt and Surrey. Yeah, Wyatt and Surrey. Wyatt and Surrey, they introduced sonnet as well as blank verse into English world. Okay, without saying, because these two things have to go together, sonnet form and blank verse form, because sonnet is used using iambic pentameter. Normally it was written using iambic pentameter, and blank verse is unrhymed iambic pentameter. That's all. Now, when sonnet came into England, you find Wyatt and Surrey writing sonnets, and after Wyatt and Surrey, you have Edmund Spenser. And I have not made a note of the rhyme scheme of Spenser's rhymes. You can find out the rhyme scheme of Spenser's rhyme. And then I have only focused on Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnet has its own beauty. What is the beauty? He changed the structure of the sonnet. நார்மலா அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்டேவ் சிஸ்டம் இருந்தது. இங்க ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he converted into 3 quatrain and a couplet format. 3 quatrain அப்படின்னா 4 lines, 4 lines, 4 lines followed by 1 couplet. And what is the rhyme scheme அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the rhyme scheme is AB AB, CD CD, EF EF GG. This is Shakespeare's rhyme scheme. அதுல பாத்தீங்கன்னா the first particular quatrain has a particular rhyme. Second quatrain has a independent rhyme. Third quatrain has its own independent rhyme. And then you have a couplet. ஆனா Edmund Spenser's sonnet will have interlocking. இதே மாதிரி quatrain format இருக்கும், ஆனா interlocked quatrain இருக்கும். And that is what we need to know. Okay, I think we have come to the end of this particular segment. I'll stop here and then we will get to know the patrons of Shakespeare. The videos it will be easy for you to revise. So I am cutting short these things into small videos. Do you have any questions as of now?